Paano maglaban ng damit, guys? Ganito lang kasimple, guys. Oh, lagay niyo yung damit sa washing. Okay, kuha kayo ng sabon. Kuha tayo ng sabon, guys. Ang gamit ko, guys, liquid. Yan, lagyan mo ng sabon, guys. Ganun lang kasimple, guys. Ito, guys, pampabango, guys. Lagyan pampabango, guys, para dito lang yan sa gilid. May side pocket ito, guys. Yan. Tapos takpan nyo na, guys. Okay. Tapos itong hose, guys, ito yung nyo, drainer, guys. Tutorial to, guys, ha. Lagay nyo dito sa drainage nyo para hindi yung paw yung washing machine nyo, guys. So sa mga baguhan dyan maglaba, ito, guys, panoorin ito, guys. Siyempre, huwag kalimutan i-plug yung socket, guys. Okay, then on. So sa mga beginner dyan, dapat nyo to tingnan yung video na to, guys. Okay, on na. So dito, guys, on natin yung power. Siyempre kailangan yan yun. So ang water level, guys, okay na yan sa akin 3. Tapos program, okay na rin sa akin 1, guys. Tapos 40 minutes yung laba, guys. Tapos yan, guys, tambay ka na, guys. Pa-relax ka na, guys. Ganito lang kadali maglaba, guys. Okay, start ko na yan. Yan. Starting na yan, guys. Hintayin lang natin, guys, after 40 minutes. Then balikan ko kayo, guys, para tingnan natin, guys, kung maganda ba yung sa setup natin, guys. Pero maganda yan, guys, kasi ito yung ginagamit ko na settings, guys. Pero sa mga washing nyo, guys, kailangan nyo rin i-check kasi magkaiba-iba tayo ng washing. Huwag nyo yung ganagiyahin yung washing ko, guys. Okay lang kayo manood, guys. Tapos subscribe. Okay na yan, guys, sa akin, guys. Watch and subscribe lang, guys. Thank you, guys.